my dear students. I am your biology lecturer, Manjunath Mohan Rathod. So, today we will start with the mainly biology, the living world part 2. Okay, in last class we already discussed about the part 1. Part 1 content we discussed. So, today we will discuss about the mainly important characters of a living organism. Okay, last class mainly we described the content. Biology andre enu hauda mainly living characters ಬಗ್ಗೆ little bit description ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. So today we started with the important characters of a living organism. Living organism ಅನ್ನ characters. Okay, first one growth and development. Okay, first one growth and development. We will divide the first one. We will discuss about the growth. Growth is the permanent and irreversible process. It is a permanent and irreversible process. Irreversible process ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, permanent ಒಂದ್ಸತ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತಾ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್, ವಿಡ್ತ್ ವೈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿಡ್ತ್ ವೈಸ್, ವೇಟ್ ವೈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೇಬಿ, ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೇಬಿ, ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಮಾಲರ್ ರೇಷಿಯೋ ಟು ದ ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ವೈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಒನ್. ಒಂದ್ಸತ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಗಿಡ್ಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಒಂದ್ಸತ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ multicellular and unicellular organisms grows by a cell division process. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತೂ 10th ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಝೈಗೋಟ್. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ, ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ and forms the mainly tissue combines and forms the organ ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ಬೈ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ದಿ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ರೇಷಿಯೋನ ಇನ್ಕ್ರೀಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಗ್ರೋ ಬೈ ಅ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಮೇನ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಲೈಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಸೀಡ್ ಟು ದ ಸೀಡ್ ಕೂಡ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಂದ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೌತ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೌತ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಸಸಿಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಗ್ರೌತ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಹೌದಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಾವ್ರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದಾವೆ, ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಅ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ದು, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅ tip of a shoot and tip of a root. Tip of a shoot and the root anirutte. That's why they are continuously divided out. Now come to the animals. Growth takes place till certain age. Okay, growth takes place till certain age. This is very important. Okay, and these all kind of a certain age wise limited growth ಇವೆಲ್ಲ hormonal activities ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, mainly if you consider humans ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ till the age of a 21 ವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೌತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಗ್ರೌತ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಗ್ರೌತ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೌತ್ ಕಂಡು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಗ್ರೌತ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟಿಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ 21 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌತ್ ರೇಟ್. ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೌತ್ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್, ಜಿರಾಫ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ.
ಓಕೆ ದೆನ್ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇದು, ಹೌದಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಓಕೆ ರ್ಯಾಟ್, ಆಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೌತ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರೌತ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟಿಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಗ್ರೌತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌತ್ ಎದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಓಕೆ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ growth takes place till certain age. Okay now come to the development. ಏನಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ takes place in organism. Sum of changes takes place in organism during its lifetime. During its lifetime from the age 1 to age 100. Okay means human age ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ. Okay some of the changes takes place in organism during its lifetime. ಒಂದು ತನ್ನ ಜೀವನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್, ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾವು ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಚಾಕ್. ಓಕೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಚಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರೌಂಡ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ 10 years ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಈ ಚಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಹುದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರೌತ್ ಓನ್ಲಿ. ಗ್ರೌತ್ ಮೀನ್ಸ್ nothing but change in a mass, no? Change in mass ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಗ್ರೌತ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌತ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ಲಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಗ್ರೌತ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ process in which organism gives rise to a new organism similar to itself means okay reproduction, reproducing one content to ಮತ್ತನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಂದೆ ಆಗಿರುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ process in which organism one organism gives rise to a new organism, ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು itself ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತರನಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಓಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬೇಬಿನೇ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ ಕಿಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕೈಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್, ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಟ್ us start with the asexual one. Asexual method ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Here it is a type of a reproduction refers to only a single organism gives rise to a new individual. ಒಂದೇ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಓಕೆ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, okay so we have the amoeba structure here, amoeba anta ತಗೋರಿ. okay so here we have the nucleus. okay amoeba ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೇನ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್. okay it will mainly ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. okay so ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಟು ಅಮೀಬಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ಲಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ a sexual method. okay type of a reproduction where single organism gives rise to a new individual. single ಒಂದೇ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇದೆ. okay ಒಂದೇ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇದೆ,
it will give rise to a new individuals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, here ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಂತೆ. So here we will continue with some examples. Okay, examples in the sense we can also call it as a type of asexual reproduction ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. First one is the just one ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. First one is the binary fission, budding, fragmentation, sporogenesis or spore formation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Last one is vegetative propagation. Okay, ಯಾವುದು first one is the binary fission, next one fragmentation, sporogenesis or the spore formation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, and vegetative propagation. Okay, binary fission ಗೆ example, best example is the amoeba. Okay, binary ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು dividation ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Next one is the budding. Budding example is the hydra and the yeast, and also give the example for the potato. Okay, potato ನ example ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. Okay, next one is the fragmentation, planaria ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Sporogenesis ಗೆ example fungi, and last one is the vegetative propagation is the example is nothing but a plant. Example rose ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಸರ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ರೋಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ we have a plant. Okay, plant ಇಂದು ಓನ್ಲಿ ಸೀಡ್ಲಿಂದಾನೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. Okay, any part of the plant can produce a new plant. Correctly understand ಮಾಡ್ಕೊರಿ. Any part of a plant can produce a new plant means here if you take a stem of a rose, okay, stem of a rose ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಚ್ತೇವೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇದು ಕೂಡ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ and it will give rise to a new plant. Okay, that is nothing but a vegetative propagation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So we will continue here. Sexual method ಅಂದ್ರೆ type of a reproduction that involves the production of an offspring, okay, by the fusion of male and female gametes. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a mainly male and female gamete fusion ಆದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a new organism or the individual will form. That's why it is called as a sexual method. In higher organisms ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, most of the sexual method we can see. Okay, in lower organisms nothing but there is a asexual mode of reproduction ಆಗುತ್ತೆ. Okay, once again sexual method, type of a reproduction that involves the production of an offspring. Okay, confusion agಬೇಡ್ರಿ, offspring means new individual. Okay, whatever the formation of a baby in form ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು offsprings ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, offsprings ಯಾವ ರೀತಿ, by the fusion of male and female gamete. Okay, gametes ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬರ್ತೀವಿ, in male ಅಲ್ಲಿ if you consider, in male that is nothing but a sperm. Okay, in female if you consider, that is nothing but a egg or ovum ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. Egg or otherwise we also call it as a ovum ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Okay, so examples in here human, cat, dog, different higher organisms ಅಲ್ಲಿ there is a sexual mode of a reproduction process ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, next come to the media process, metabolism. Okay, next important character, metabolism. What do you mean by metabolism? Sum of all chemical reactions occurring in our body called as a metabolism. Okay, means sum of all kind of all chemical reactions occurs in our body called as a metabolism. ಏನು ಕರೀತೇವೆ, metabolism. there are ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ means they will mainly by the simple one ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒನ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ, okay, there are different chemical reactions will take place, that is mainly called as a metabolism ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. There are mainly two type of a metabolism process. Okay, there are mainly two types. First one is the anabolism, second one is the catabolism. Once again I will repeat, first one ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, anabolism, second one is the catabolism ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, let us describe both anabolism and the catabolism. Here you can see the anabolism. Anabolism means nothing but building up ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, building up, otherwise constructing ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Anabolism means building up, same as the catabolism means exactly opposite ಆಗುತ್ತೆ, breaking down. Okay, anabolism ಅಂದ್ರೆ building up, okay, catabolism ಅಂದ್ರೆ breaking down ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So here come to the first one, anabolism. Anabolism means building up, okay, synthesis of, okay, anabolism means synthesis of complex substance from a simple one.
synthesis of complex substance from a simple one ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it is mainly called as the anabolism, means building up ಅಂತ ಆಯ್ತು. Example is nothing but a photosynthesis. Okay, example ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ what do you mean by anabolism ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, definition ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪಿ, mainly a synthesis of a complex substance, one complex substance ready ಆಗುತ್ತೆ. Okay, ಎದರಲಿಂದ from the simple one, simple content ಲಿಂದ complex content ready ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so example is the photosynthesis. Photosynthesis process ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, nothing but we have mainly a carbon dioxide which combines with the water. Okay, in the presence of sunlight, with the help of chlorophyll, they will produce the food. Plants will produce food because they are autotrophs. They will produce food in the form of glucose. Okay, and release the mainly oxygen as a waste content or the respiratory excretory content of the remove ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. Okay, mainly oxygen content. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, according to the definition, anabolism, synthesis of a complex substance. Here there is a complex substance is nothing but a glucose. Food ready ಆಯಿತು, ಎದರಲಿಂದ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, by the combination of a simple substance like a carbon dioxide and the water. ಇವೆರಡು combine ಆಗಿಬಿಟ್ಟು there is a formation of a glucose. Okay, there is a formation of a glucose because we have the mainly oxygen content here. Okay, same as the hydrogen content too. Okay, all this content combines and forms the produce the food. Okay, complex content ready ಆಯಿತು, that is nothing but a glucose. So here we can define anabolism means building up synthesis of a complex substance from a simple one. Okay, so example ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, photosynthesis. Now come to the catabolism. Okay, catabolism exactly opposite is nothing but a breaking down ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, breakdown of a complex substance, breakdown of a complex substance into a simpler one. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, mainly a simpler one ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, breakdown ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, breakdown of a complex substance into a simpler one. Example here is the respiration. Example here is the respiration. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, okay, ಈ opposite reaction ಏನಿರುತ್ತೆ, respiration ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. Okay, let us discuss. So here we have the glucose. Glucose when combines with the oxygen, glucose when combines with the oxygen, it will mainly break down into carbon dioxide, water and energy in the form of a ATP. Energy in the form of a ATP. Definition ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, breakdown of a complex substance. Okay, here we have the complex substance. Breakdown of a complex substance into simpler one. Simpler one ಆಗಿ breakdown ಆಯ್ತು, like a carbon dioxide, water, and it will mainly produce the energy in the form of ATP. What do you mean by ATP? Adenosine triphosphate. It's the energy currency which is mainly produced by the mitochondria. Okay, so here catabolism means breakdown of a complex substance into a simpler one. Example only now, respiration. Okay, in respiration mainly glucose combines with the oxygen, glucose combines with the oxygen and it will break down into a simpler forms like a carbon dioxide, water and energy in the form of a ATP. Okay, so this is mainly about, we discussed about the metabolism. Metabolism only two type, anabolism and the catabolism. Anabolism means building up, catabolism means breaking down. Anabolism is ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, example is the photosynthesis ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ, and catabolism ಗೆ example is nothing but respiration ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Okay, so this is mainly about the metabolism.